This is the last class of my prolonged lecture on the rise and fall of interparadigm debate, where I have uh, delivered, I have already delivered 3 to 4 lectures covering wide range of areas like the point of differences between these three meta narratives or paradigms in international relations. Then I explained the rise of interparadigm debate in my last class. So basically today my endeavor is to sum up my my earlier lectures and also focus primarily on the decline or the fall of interparadigm debate. As I uh, suggested in my last class, that basically this debate never happened in reality. This was a kind of debate which is tailor made to understand these three different perspectives regarding world politics. And all these three different paradigms dealt with the same thing, but they came up with different explanations of the same phenomena. So basically, that is the knowledge that is imparted already within us from my first few lectures. And then I elaborated the fact that how this interparadigm debate came into picture. And I just probably, as far as I remember, I started with the First World War and the first great debate, then came up to the point of second great debate, and then I said that why and how this interparadigm debate happened, and what are the other names and nature of interparadigm debate. এগুলি আগের ক্লাস পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছিল। আজকের যে বিষয়ে আমার আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে এই ইন্টারপ্যারাডাইম ডিবেট, যেটা থমাস কুনের কথা বলছিলাম আগের দিন, 1993-তে তিনি যে বইটা লিখলেন সেখানে ইন্টারপ্যারাডাইম ডিবেটের গল্পটা একটা টেক্সট বুক হিসেবে আমাদের কাছে হাজির হলো। তো আমরা এবার দেখব যে 1970s 80s এর এই যে ডিবেট, ইন্টারপ্যারাডাইম ডিবেট, সেটা কিভাবে আস্তে আস্তে তার পতন ঘটছে এবং কিভাবে সেটা ফল করছে। So basically 1980 onwards there was another debate which came up, which cropped up in the studies of international relations, and that debate was between positivist school and the post-positivist school. So 1980s witnessed the rise of post-positivism as a different outlook to political studies, social science studies, or international relations in particular. So basically the rise of post-positivism gave rise to another debate, and that debate was between positivism versus post-positivism. Now, what is that debate? And this debate is also known as the fourth debate in international relations. As I said, that the first debate was between liberalism and realism. Then there was another debate between behavioralism and traditionalism, which is the second debate. And the third debate was the neo-neo debate, neo-neo synthesis. As I said, that neoliberalism, neo-Marxism, and neo-realism, which is on contrary called as inter-paradigm debate as well. And now I am talking about the fourth debate, চতুর্থ বিতর্ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে। সেটা ঘটছে কাদের ভেতরে? একদিকে দৃষ্টবাদ মানে পজিটিভিজম, আর একদিকে উত্তর দৃষ্টবাদ মানে পোস্ট পজিটিভিস্টদের ভেতরে। এখন এই পজিটিভিজম কি? আমরা সবাই জানি যে পজিটিভিজমের সঙ্গে আমরা ভীষণভাবে পরিচিত। And whenever this comes to the front, I mean, I'm talking about positivism, then obviously one name that comes to our mind, that is Auguste Comte. আমরা সবাই অগস্ট কমতের নাম জানি। অগস্ট কমতের নাম আমাদের কাছে পজিটিভিজমের নামের সঙ্গে সঙ্গে আসে, কারণ তার ওনার লেখাটার নামই পজিটিভিজম। এবং পজিটিভিজম কি করলো? আমরা সবাই জানি যে বিহেভিয়ারাল রেভলিউশন যখন শুরু হয়েছিল 1950s-এ, এবং তারপর থেকে বিহেভিয়ারাল রেভলিউশন ডমিনেট করতে শুরু করে গোটা বিশ্বকে, অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের যে স্ট্রিমগুলি রয়েছে সেখানে
পলিটিক্যাল সায়েন্স অন্যতম, বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, সব ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড ডিবেটেও দেখেছি যে বিহেভিয়ারাল রেভলিউশন হলো, বিহেভিয়ারালিজমের উত্থান ঘটলো, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তারা ট্র্যাডিশনাল যে থিঙ্কিং এবং ট্র্যাডিশনালিজম, সেই ট্র্যাডিশনাল থিওরাইজিংকে চ্যালেঞ্জ করলো। তো বিহেভিয়ারালিজমের উত্থানের পেছনে একটা বড় বড় বলতে পারো ফোর্স কাজ করেছিল, তিনটে ফোর্স কাজ করেছিল ইনফ্যাক্ট। তার মধ্যে মেজর ফোর্স ওয়াজ পজিটিভিজম। কারণ বিহেভিয়ারালিজমের সঙ্গে পজিটিভিজমের প্রচুর কম্প্যাটিবিলিটি আছে। পজিটিভিজম আমাদের কি বলে, হোয়াট আর দি জেনারেল ফিচার্স অফ পজিটিভিজম, দৃষ্টবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি? ডেফিনেটলি ফার্স্ট যে ফিচারটা আমাদের সামনে আসবে সেটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভনেস, চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে ইন্ডাকটিভনেস। এবং আমরা দেখেছি বিহেভিয়ারাল রেভলিউশনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, বিহেভিয়ারালিজমের ক্ষেত্রেও তাই, ইন্ডাকটিভ, তারা ডিডাকটিভকে বর্জন করে ইন্ডাকটিভকে মানে আরোহ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে। পজিটিভিজম কি বলে? স্টাডি অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার। তারা মানুষের আচার আচরণকে স্টাডি করতে চায়। তারা কি করে? তারা আইডিয়াল কে অ্যাকসেপ্ট করে না, তার রিয়াল কে অ্যাকসেপ্ট করে। দে আউটরাইটলি রিজেক্টেড দ্য আইডিয়াল অ্যান্ড দে অ্যাকসেপ্টেড অনলি দ্য মেটেরিয়াল। যেটা বস্তুকে তারা অ্যাকসেপ্ট করে, এবং বস্তুর যে ভাব, সেই ভাবকে তারা বর্জন করে, আইডিয়ালকে তারা বর্জন করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লব্ধ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকেই তারা একমাত্র প্রামাণ্য হিসেবে মেনে নেয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার বাইরে লব্ধ যদি কোনো জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে তারা জ্ঞান হিসেবে বা প্রামাণ্য জ্ঞান হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে না। দে আউটরাইটলি রিজেক্ট দি নলেজ beyond the experimentation of the senses. The senses that we have, if we get any knowledge beyond those sense organs, then that knowledge will be null and void. The knowledge which will be accepted is to be imparted through সেন্স অর্গানস। আমাদের যে সেন্স অর্গানগুলি রয়েছে তার মাধ্যমে যে নলেজ ইম্পার্ট করা যায়, নলেজ অর্জন করা যায়, সেটাকেই তারা প্রামাণ্য নলেজ হিসেবে মনে করে। সো দিজ আর দি ফিচার্স অফ পজিটিভিজম। এবং পজিটিভিজম অবভিয়াসলি স্ট্রেসেস অন দি কোয়েশ্চেন অফ হোয়াট ইজ রাদার দেন হোয়াট অট টু বি। সেই কারণে তারা বর্তমানমুখী, অর্থাৎ তারা হোয়াট ইজ নামক যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটির উপরে গুরুত্ব দেয়। তারা হোয়াট অট টু বি নামক প্রশ্নটিকে রিজেক্ট করে। অর্থাৎ এই ছিল পজিটিভিজম। তাহলে মোটামুটি আমরা দেখলাম সেকেন্ড ডিবেট যেটা বিষয়টা নিয়ে ছিল, সেটা হচ্ছে হাউ টু স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস। তাহলে বিহেভিয়ারাল রেভলিউশন এসে কি কোন কোয়েশ্চেনটা রাখলো? হোয়াট ইজ এর কোয়েশ্চেনটা রাখলো। এবং এই যে হোয়াট ইজ এর কোয়েশ্চেনটা বিহেভিয়ারালিজম রাখলো, এবং সেখানে এই যেটা আমরা বলছি ইন্ডাকটিভ নলেজের কথা, সেন্স অর্গানগুলির মাধ্যমে যে নলেজ আমরা ইম্পার্ট করতে পারি, সেই নলেজের কথা। অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা কনক্লুশন ড্র করি, তাহলে এটা বুঝবো যে বিহেভিয়ারাল রেভলিউশন এর যে উত্থানের পেছনে একখানা বড় রোল প্লে করছে এই পজিটিভিজম। অর্থাৎ সেকেন্ড ডিবেটে যেটা ঘটলো, সেখানে আমরা দেখলাম যে বিহেভিয়ারালিস্টদের যে বক্তব্য, সেটা ভীষণভাবে পজিটিভিস্টদের যে বক্তব্য তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এবং বিহেভিয়ারাল রেভলিউশনের পরে বা সেকেন্ড গ্রেড ডিবেটের পরে এই যে হাউ টু স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখতে পেয়েছি বিশেষ করে কেনেথ ওয়ালজের যে চিন্তা ভাবনা, তার উত্থানের ফলে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা নিও রিয়ালিজম বলে জানি, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট ডিল অফ রাইজিং ইম্পর্টেন্স অফ পজিটিভিজম। কারণ কেনেথ ওয়ালজ যে মেথডোলজির মাধ্যমে তার স্ট্রাকচারাল রিয়ালিস্ট থিওরি নির্মাণ করছেন, that was basically positivist. So Kenneth Walsh's approach to the study of international politics is basically positivist. But 1980s had witnessed the rise of post-positivism. Post-positivism ki? It is contrary to positivism. It is more like post-behavioralism. Like behavioralism এর against যেরকম post-behavioralism এর উত্থান ঘটেছিল, ঠিক তেমনি পোস্ট পজিটিভিজমের উত্থান ঘটছে। এবং পোস্ট পজিটিভিজম এসে কি করছে? দ্যাট পোস্ট পজিটিভিজম ওয়ান্টেড টু রিজেক্ট দি বেসিক আর্গুমেন্টস অফ পজিটিভিজম। পজিটিভিজমের যে বেসিক আর্গুমেন্টস গুলি, যেগুলি আমি একটু আগে তোমাদেরকে বললাম, সেগুলিকেও ওরা রিজেক্ট করে দিল। দে রাদার কোয়েশ্চেনড দি মেথডস
of positivism. Like one, for example, that is it that only sense organs, only sense organs are sufficient to impart knowledge? That was one of the major questions, right?